Hi guys, in this video we'll be discussing an OBGPYQ image based question. Okay, let's read the question. A 25-year-old woman presents with a history of recurrent miscarriages and a pelvic anatomical finding is provided as shown in the image. What is the diagnosis? So all of you look at the picture. I'm sure you would have by now recognized that this is not a normal uterus, right? And now they've given you 4 options. Is it bicornuate uterus? Is it uterus didelphys? Is it septate uterus or unicornuate uterus? Okay, so see all these, if you don't know what exactly these are, it may look confusing. But if you understand the concept, it is very easy. So it's a short class. Okay, before I tell you what are the anomalies we can see in the uterus, I want you to identify a normal uterus. What you're seeing here, this is what, normal or abnormal? This is normal uterus, right? Okay. So you can see, you can appreciate that, see uterus. Inside the uterus, we have a cavity. This is a cavity, right? Okay. Now, there are 2 sides of the uterus, right? 2 sides. So, these sides are called as, these sides horns. Okay. So, the lateral part of the uterus where it forms the fallopian tube. ഇതാണല്ലോ fallopian tube. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് ഞാൻ horn എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay, so this much clear. Alright, now I want you to see this picture. It looks somewhat normal, right? But see, so this topic is uterine anomalies, different structures of the uterus. But uterus in the normal structure alla engil oru striki, what happens? Baby will not be able to grow properly. ചിലപ്പോൾ implantation നടക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷേ embryo will not be able to grow properly. And this can lead to multiple abortions, miscarriages, preterm. So this picture that you see here, it is called as bicornuate uterus. So bi means 2. Cornu means horn. Appo bicornuate means uterus which has got 2 separate horns. Appo ningal ennodu choikkum, doctor, the normal uterusilum ഞാൻ കാണിച്ച normal uterusilum എന്തുണ്ട്? എനിക്ക് I have got 2 horns, right? This is normal. Then what is the difference in this and bicornuate uterus? See guys, look here. Normally, okay, this horn, this area, okay, it is connected to the other horn. മനസ്സിലായോ? See the upper part. Okay, so ഇവിടെ there is one cavity. Okay, and normally uterus, the cavity of the uterus, it is pear shaped. It is what? Pear shaped. You guys have seen pear, right? Pear shaped. Now look at the other picture. Now you will understand the difference. Look here. In bicornuate uterus, okay, this upper part, in the upper part which was supposed to be, see, ഇവിടെ ഒരു indentation അല്ലെങ്കിൽ ഒരു depression ഉണ്ട്. So, okay, instead of looking like, one second. Instead of looking like this, where this space is connected to this space, right? And it is almost in a line, these 2 spaces. പക്ഷേ bicornuate uterus, you can see that there is a depression and the upper part of the uterus, it looks as though there are actually 2 horns. Okay, and in bicornuate uterus, understand this, the upper part has got, see ഈ ഒരു space നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് cavity of the uterus, this space. Okay, now in bicornuate uterus, okay, because of this depression in the upper part, mele it looks like there are 2 cavities. And as
we go down the uterus, these two cavities become one cavity. അപ്പോൾ മേലെ നമുക്ക് രണ്ട് cavities ഉള്ളതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നു. ഓക്കെ, സോ വൺ തിങ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു യൂട്രസിൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്നാൽ ഒന്നാതെ ഇവിടെ സ്പേസ് കുറവാണ്. Unlike the normal uterus, here there is proper space for the embryo to grow. Okay, പക്ഷേ ഇവിടെ upper part of the uterus space കുറവാണ് for the embryo to grow. Okay, and also this is a anatomical malformation. So embryo, even if implantation occurs properly, it will not be able to there are actually pregnancies uterine anomalies successful ആയിട്ടുള്ള pregnancies ഉണ്ട്. പക്ഷേ there are more chances of what? Preterm delivery, breech presentation, multiple abortions and all. Okay, so this is bicornate uterus, where you can actually see it looks as though there are two horns of the uterus. Okay, fine. Next is unicornuate uterus. So look here. Unicornuate means, as the name suggests, there uni means one. Okay, cornu means horn. So instead of two horns, this uterus, okay, it is developed well only on one side. This is normal side ana. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ can you see any fallopian tube? Can you see any horn? No. So the other side, it could be, okay, in unicornuate uterus, one side properly developed ആയിരിക്കും, പക്ഷേ മറ്റേ സൈഡ് ഒന്നെങ്കിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ rudimentary or less developed ആയിരിക്കും. ഇവിടെയും കുട്ടി embryo implanted ആയാലും the space is less, so chance of miscarriage. Okay, understood. This is unicornuate uterus. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈസി ആണ് to identify. Okay, fine. Now look here, this is something called septate uterus. What is it? Septate uterus. Here the concept is very simple. Outside, when I see the uterus from outside, gross. പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ uterus will be looking normal. Okay, പക്ഷേ when I cut open the uterus, I can see, okay, uterusന്റെ cavity ആണല്ലോ ഈ pink ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ആ ക്യാവിറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് you can see this septum. There is a septum here that is separating the cavity of the uterus into two. Okay, അതിനെയാണ് ഞാൻ septate uterus എന്ന് പറയുക. Very important point you should remember about septate uterus is ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഓഫ് അബോർഷൻ, മിസ്കാരേജ് ഒക്കെ വരുന്നത് സെപ്റ്റേറ്റ് യൂട്രസിലാണ്. കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ഈ യൂട്രിൻ അനോമലിയിൽ സെപ്റ്റേറ്റ് യൂട്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, if implantation occurs, okay, anywhere on the wall of the uterus, it is fine. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ബട്ട് ചാൻസ് ഓഫ് സർവൈവൽ ഉണ്ട്. പക്ഷേ സെപ്റ്റേറ്റ് യൂട്രസിൽ, ഓക്കെ, ഈ സെപ്റ്റത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, റിമെമ്പർ the septum has got poor blood supply. Poor blood supply. അപ്പോൾ സെപ്റ്റത്തിലാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ the embryo will not be able to grow. Okay, so there is more chance of miscarriage, abortions and all. So ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ more chance of miscarriage എവിടെയാണ്? Out of all these anomalies we are learning, uterine anomalies, we are learning which type? In septate uterus. Okay, this will be very easy for you to identify. Our image based question തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. A septum you see in the middle of the uterus, it is septate uterus. Okay, now see. Okay, what is this? This is called as uterus didelphys. Okay, so di എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2. Okay, delphys എന്ന് പറഞ്ഞാൽ uterus. So basically some women, they have got literally 2 uterus. Okay, uteri ആണ് യൂട്രസിന്റെ plural, uteri. അപ്പോൾ ഇവിടെ in this picture, okay, you can observe that there are 2 separate uterine cavities. 2 uterine cavities ഉണ്ട്, separate ആണ്. And they have their own cervix. ഇതാണല്ലോ cervix. Okay, and some women, they can have even 2 vaginas. ഈ പിക്ചറിനകത്ത് ഒരു വജൈനയെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ചില ഇങ്ങനെ 2 യൂട്രസ് ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ
they might even have 2 vaginas. Okay, a very important picture. This is uterus didelphys, wherein the uterus, it is a uterine anomaly where the uterus will have 2 cavities, okay, 2 cervix and sometimes 2 vagina. Now see, you get confused between uterus didelphys and bicornuate uterus. ഓക്കെ, നോക്കിയാൽ അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റുന്നത്? ഇത് ബൈകോർണേറ്റ് യൂട്രസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നാമതെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈകോർണേറ്റിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് അറ്റ് ദ ഫണ്ടസ് ഓഫ് ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി യൂട്രസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ഫണ്ടസ്. അവിടെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കാണും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് ബൈകോർണേറ്റ് യൂട്രസ്. രണ്ട്, മറ്റേടത്ത് യൂട്രസ് ഡൈഡൽഫിസിൽ നമുക്ക് 2 സെർവിക്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടോ, 2 യൂട്രിൻ ക്യാവിറ്റി 2 സെർവിക്സ് അങ്ങനത്തെ സ്ത്രീകളിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര സെർവിക്സ് ഉണ്ട് ബൈകോർണേറ്റ് യൂട്രസിൽ? Just see, it has got 1 cervix. Okay, and bicornuate uterus, see, മേലെ 2 യൂട്രിൻ ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ശരിയാണ്. പക്ഷെ താഴെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ 2 യൂട്രിൻ ക്യാവിറ്റിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു സിംഗിൾ ക്യാവിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇത് മേലത്തെ 2 യൂട്രിൻ ക്യാവിറ്റി, താഴെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഒരു സിംഗിൾ യൂട്രിൻ ക്യാവിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ബൈകോർണേറ്റ് യൂട്രസ്. ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ യൂട്രസ് ഡൈഡൽഫസ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കൂ. ഓക്കെ, സെപ്പറേറ്റ് ക്യാവിറ്റീസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, 2 സെർവിക്സ് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് സം women will have 2 vaginas also. I hope the concept is clear, right? Now see the picture and tell me what is your diagnosis. You can see that here in this picture, okay, the case study they have given us 25-year-old woman, she has got recurrent miscarriages and there is a uterine anomaly. Find diagnosis. What is it? You can see 2 uterine cavities, you can see 2 cervices, so 2 cervix, so your answer is uterine or uterus didelphys. B is the answer. Okay, bye bye.